Welcome back. It's now 7:33. Welcome to the program. We are still talking about matters East Africa legislation and what you really need to understand. Mheshimiwa, you said, wacha tuniseme tu ukweli. You're a Kenyan. Yeah. The kind of Kiswahili we speak. Let us just focus on English. That when we are on break, we talk Swahili. Okay. Yeah. All right. So you're still in order. Yes. As you are prosecuting your issue, let's talk about, continue with the discussion where you're talking about, because we need to understand more as you continue. Thank you very much. So I was now heading to the question of the pillar on monetary union. The monetary union is a very important pillar, like the rest of the pillars of the EAC. In 2018, the Yala Parliament passed a bill on the East African Bureau of Statistics. Again, we had passed another 3 bills for the establishment of that are promoting or creating regulatory bodies that will later on be observing to the East African Central Bank. So we had a bill on the Surveillance Compliance Commission, and then we had a bill on the conformity bill, and then we had a bill on East African Financial Service Commission. So plus now, the East African Statistics Bureau bill. So those one, we passed them into law. Some of them have been assented to, some have not been assented to. These bills, these bills are establishing institutions which can now operate. Meanwhile, we are processing the whole integration of currency by helping also our Central Bank of East Africa. So these institutions, when they are established, like there was also a very important bill on the East African Monetary Institute bill that was passed into act. So that one now is in progress. That will help us also to establish the Monetary Institute. All those institutions, when we finally have the act that is establishing the East African Central Bank, they will be collapsed and then become part of the East African Central Bank. So that's the real hope of having a common currency. Yes. Okay. So now the whole issue is like this. Yes. Initially, they hope to have the common currency based on the previous roadmap. We were to have the common currency by 2024. But because we have some primary convergent criteria that need to be met, there are 4 of them, and they are technical. I may not need our citizens to be going through them. They include like headline inflation that is about 8%. You go to a lot of things. So these are 4 primary convergent criteria that have to be met by EAC partner states before transitioning to a full union of currency. So this one, they have not been met by our partner states. Why? So as a result... It was from partner states? Yes. As a result, because I'm coming to it. As a result, the Sectoral Council on Finance, the Ministers of Finance and the bank governors, the central bank governors of the East African community, they came together and revised the roadmap. They revisited the roadmap and they set it to 2031. So that these 4 primary convergent criteria could be met. If at least 3 countries have reached the threshold of meeting these 4 primary convergent criteria, you should attain them, but maintain them for at least a period of 3 years, you see. So if you are fast-tracked and you have attained them, and you are and you have maintained them for a period of 3 years, if you are at least 3 countries, people can go for a union. But without that, you cannot be able to proceed. And that is where the business is. That is with regards to the monetary union. When you come to political federation, there's another aspect that the East African citizens also should know. When we come to the political federation, that is an ultimate objective of the East African community, to become a political federation. But now, on the 16th sitting of the EAC summit, the summit which is heads of state, the 16th sitting that they did in 2017, they came up with a transitional model called confederation. And they directed the Council of the East African Community to constitute a constitutional expert committee that would be able to develop the East African Confederation Constitution.
So that committee is working. And I think one of the famous gentlemen in our East African, Amos Wako, is part of that, from Kenya, is part of that committee. I know from South Sudan we have somebody, Honorable Justice Mary Ajit is part of that committee. So they are working, and the working is in progress. They are consulting partner states, and they are developing the Confederation Constitution. So that is the progress. So now that is a transitional model to political federation. That sounds like it's too close yet so far, because having that common currency, it's quite been elusive for quite some time, Mheshimiwa, if you understand me. So at what point do we have a vision for it? Mheshimiwa Kaninika, do you have a vision for it? Vision 2050 is also here with us. I want to say that as my colleague has, ably enumerated, it's very clear that is work in progress. And we don't need to rush it. Going by the history, when initially the collapse of the initial East Africa, which had Kenya, Uganda, and Tanzania, was basically because of mistrust and some of the rushed decisions that they had made. They had a common airline, they had common railway and all that. And there was some issue of mistrust because they did it in a rush. We don't want to repeat the same mistake. And that is the reason they are taking their time to make sure that ultimately we have one common currency. Some of the strongest currencies in the world belong to countries that have come together. The dollar, is from the United States of America. There are states that have come together. The euro is from Europe, countries in Europe coming together. The pound is from United Kingdom. So ultimately we have to go there. And there's no question about it. I believe the experts are working on it to make sure that finally we get there. The challenge is because, we have different currencies. And the value of our different currencies, depending on the country, it varies. The Kenyan currency, exchange rate, Uganda currency, Tanzania currency. Sometimes, those small challenges, people feel, if we rush this, then there could be some losers. And we want, at the end of the day, that it should be a win-win situation. So with time, we are going to get it there. And you remember I alluded to that earlier on when I say that last week we were awash with news that we have a new currency, East African currency, Shafra or something, and people are excited. That one tells you that people are looking forward to having one unified monetary system. And it is not just, as my colleague has alluded to or said that, it is not just having a currency. There are so many other underlying factors that needs to be dealt with. So I believe that we need to give them time. So what joins us, bolt and nut, what joins us together as East Africa community? What brings us together? What makes other countries now, looking at East Africa community that really want to join? One is the language. When people speak a common language, they are about to be bound together. They come together. And Kiswahili is one of our unifying factor that literally all the East African countries speak in one language. The moment I am able to communicate with Capta, with Gideon, in one language, not just the foreign, not English only, in another language, we form a better bond. You feel at home. The other thing is you cannot integrate if you're not doing business. So if we are doing business with South Sudan, if you are doing a business with Tanzania, with Uganda, that is a kind of bond that brings us together. In fact, for a fact, in Kenya, our biggest trading partners are East African countries. And sometimes it baffles me when we see our ministers of trade, shuttling from one European country to another, and I don't see them in Uganda and Tanzania. And for a fact, our biggest trading partner, with about 60% of our products, go to Uganda and Tanzania. That's a fact. So when we do trade together, it brings our people together. The other one is the natural bond. Apart from this, the boundaries that were artificially created by the Muzungus,
you know, we have Tanzania, we have Maasais, you know, who are in Kenya and Tanzania. Yeah. And you can imagine what happened when the border between Kenya and Tanzania was closed after the collapse of EAC. Yes. So those Maasais will not really want anything that will destabilize East Africa because of what they went through. You can imagine a Maasai from Kenya and Tanzania will not even communicate or even visit each other because the border was crossed. The same case we have in South Sudan and Uganda, and also South Sudan and Kenya also. You know, Uganda, the border between Kenya and Uganda, you know, at Busia level, you don't even know who are. Actually, we are even told that there are some people who vote in Kenya and they also vote in they vote in Kenya and they also vote in Uganda. So that kind of bond is the one that brings our people together. And the prospects of seeing that this unified sector will bring more growth. That is the reason you have seen Sudan now has also expressed interest to join East Africa. Ethiopia has also expressed their desire to also join East Africa. And that makes you happy as members. Absolutely, we are the more the merrier. All right, let's talk about the issue of agriculture. You talked about it, but before that, the Speaker had a press conference yesterday at Parliament buildings, and this is what Speaker said yesterday. Director, press play. All right, we're getting that clip shortly, where the Speaker had a press conference yesterday at Parliament buildings. But let's come back home. You have got several bills. Their committees started sitting yesterday. What are we looking at? Several bills to be deliberated and discussed in the course of 3 weeks. What are some of these bills? Probably, simply put, what are they all about? What do they contain? So far, we have not. The bills shall come with the council. They will table them in the assembly, but per now, the order paper that we have, and also the program as per this week, because we have like 2 weeks sitting and the rest of the committee meeting. The bills are always brought by the council members as committees. We don't have our bills now that we have already worked on, because the process of generating bills is started in 2 ways. One, the council bills, and also the private member bills. When these bills are referred to the relevant committees, the committee process them until they bring them back to the assembly. But there are also those bills that are initiated. So for us, we are expecting to receive bills from the council. But as I mentioned earlier, we have, you know, our oversight activity, our oversight mandate is very powerful, and it is what is testing, because our objective, the first objective of EAC, is to develop policies and programs to deepen and widen cooperation in areas of political, economic, cultural, and social. So now, for us to test whether EAC partner states are implementing the programs that have been developed, we have to go through an oversight. Like we came here in Kenya, and we were in South Sudan, and we were in every other country in February, checking on the policies and laws governing the GMOs in agriculture, because that is a concern for us. We know there's a growing population that need to be fed using new technology to grow more food. But there are also other concerns that members are also raising, that while we are focusing on the quantity, there's also a question of what about our health matters with the new technology. So those are the things we wanted to ascertain from partner states. Do they have laws and regulation rules and also programs guiding the application of GMOs? Mheshimiwa Gideon, the issue of GMO has been a hot potato for some time. Mheshimiwa Kanini Kega knows that pretty well. And talk about GMO, I don't know how you're going to put it so that the member states, the common mwananchi in those states, really understand what it's all about in 1 minute. Okay, so that is a genetically modified organism. That is what is called GMO. It's a technology that is used to change the DNA of a certain crop. Let's say, for example,
if another plant can grow faster in 1 month, the gene of that one that can grow faster in 1 month can be integrated, can be inserted into a gene of a maize that takes 3 months to grow. And then it is put there, and then it boosts the growth of this kind of organism. There are other technical things that are happening, but that is a simple matter of the GMO. So that is scientifically to promote the growth and development, but people are saying cross-pollination is very high for the GMO crops. So you may need to maintain your indigenous breed. And then while your neighbor has planted a GMO crop somewhere, so it may cross-pollinate and influence the other one, because GMO cannot be replanted severally, because when you plant it now, you don't expect the same seed to do well in the next 3 years. Very good. That's a component that people are questioning. So, but all in all, it is about to balance the equation, because you have a growing population that need more food, but how do you balance the need for food, but also safeguarding human safety, and also safeguarding if you need your local breed to be there. You'll agree with me that once that is enacted, the message should be out there quite clearly for the people to understand. We all know how it puts a lot of heat out here in the country, and perhaps it's going to be settled whenever you have that bill. But Mheshimiwa Kaninike, given as you respond to that, there are so many challenges. Some of the member states still belong to other bodies, ECOWAS, COMESA and all that. What are some of the challenges that you're also facing as EAC? First of all, to dispense with the issue of GMO, it's a very interesting topic. Misrepresented, misunderstood, and sometimes blown out of proportion. GMO is not necessarily a very bad thing, no. It is happening in Europe. You know, it is happening in the developed countries. As my colleague has clearly said, it is how you improve a breed, or just make sure that, maybe by making sure that it grows faster or it is disease resistant. And for example, in cotton, there was a huge debate whether we should have BT cotton. And it is agreed universally. You know, we wasted a lot of time discussing whether we should have BT cotton. Right now, we don't have cotton to supply to our Rivertex. Actually, Rivertex is closed. We are not getting fabric from Rivertex because we used to import cotton from Tanzania and Uganda, but now they also have their own factories. So if we had had this discussion earlier on and we agreed to have BT cotton, we would not be suffering the way we are doing. Right now we are importing fabric in everything. I mean, over 3,000 youths who are employed in Rivertex are no longer working there. So we need to have a candid discussion, and I like the way the mantra that His Excellency Dr. William Ruto has. Making right decisions, sometimes they might not be popular. Because for the longest, we have been making very popular decisions. You have to make the right decision, even if it's not popular. Because over a time, people will come and realize that whatever you said was right. But if you go for popular decisions, you'll never move this country an inch. You have seen areas where people refuse roads to be done in their farms, and they say, we are not going to allow. It only happens in Kenya. In other countries, it doesn't happen. When the government decides to do a road here, the government will do that road because it's for the national benefit. So some of those decisions need to be made on time. On the other issue was... the challenges you face. The challenges. Of course, the challenges are many. We are still in taking the baby. We are beyond the baby steps now. And, you know, there are some members who belonged to other organizations, and especially after the collapse of the East Africa community. So you cannot 100% blame them for belonging to other entities. However, we beseech them every other time to look and see where they are getting more benefit. And for sure, they are getting more benefit in East Africa. So we need to strive to make sure that our East Africa community is more attractive than the other, you know, the other bodies. And also making sure
that they don't also take advantage of them belonging to other, blocks, and then they import products through the other blocks, and then that product is assumed. There is always this issue of the origin, the country of origin. So those are some of the issues that are being dealt with, because the issue of bringing countries together is a very sensitive issue. Yes. There is a lot of suspicion between countries, and I believe that we have done very well. As we sit, there are conflicts within East Africa. For example, the border between Rwanda and Burundi actually is actually crossed, and there are discussions, and we are happy that our heads of state have taken over the matter. The issue between the border issue between DRC and also with Rwanda, something is being done. So every other time with emerging issues, we are happy that our heads of state have been able to come together and resolve those issues. Because issues will always come. Exactly. I mean, we are not generally one people. We are different people, and sometimes because of even our political masters. Because there is something that our political masters inculcated to us, and telling us that we should work in silos. And that is the thing that we need to dismantle, so that we can now feel that we are one people of East Africa, one people with one destination. Once we do that, I want to assure you that it will not just be the most integrated community, but it will be one of the strongest community that finally will form the pillars of forming one African Union, one African country. You're so passionate about East Africa, and I have a feeling that in the next 10, 15 years, as correctly put it, a lot of people and other communities will also join. But talk of peace and security, that is part of the discussion you're going to be having the next 3 weeks. What are we looking at? Because they say when your brother's house is on fire or your neighbor's house is on fire, please don't go to bed. Just peep and check what's happening. Thank you very much. In the peace and security docket is anchored under Article 104 and 124 of the Treaty for the Establishment of the East African Community. It is implemented also in collaboration or also in relation to Article 125, which is dealing with cooperation in defense. This Article 124 is dealing with the cooperation in peace and security. Article 124 is dealing with the cooperation in foreign matters, foreign affairs matters, common policies on foreign affairs. So they are all interlinked for you to be able to understand the whole operational aspect of this part of the treaty that is basically to implement the political federation. But now to talk on the issues of peace and security, there is what we call the Joint Sectoral Council of the East Africa, Joint Sectoral Council on Interstate Security and Defense Affairs. So this is a council that is in charge of all matters of peace also and security. So they look at the issues of the peace and security matters relating to external affairs of the EAC. What is it that can be able to influence the security situation of East Africa from external aspect of it, not within EAC, but what are the aspects of security that are within EAC? So they coordinate, they establish actually operational areas along borders. So they coordinate on the issues of trafficking, the smuggling of people, and also the small arms and light weapons. All those things they deal with them. But again, let's take an example of their intervention. The council is the body that is a policy maker in EAC. So they report direct to the summit, which is the summit of heads of state. When they assess the situation, they communicate to the summit. The summit has a decision to make, either to identify an envoy to do diplomacy to prevent any cropping of a conflict, or to intervene in a situation to resolve a conflict to bring about peace. But also the chair of the summit, which is currently
The head of state of the Republic of South Sudan, His Excellency Salva-Kiir Mayardit, is the chair of the summit of the East African Community. On the 22nd of February, he went to Rwanda and also to the Republic of Burundi, trying to consult, to talk about peace. Yep. How we can achieve peace, which is a prerequisite to our deepening of the integration. He's also planning to go to the Democratic Republic of Congo on the same matter. But that is a work that has been done underground by the council. Yes. Because the council, they are the one assessing, and they will advise the summit that this is the approach we need to take. And then thereafter, the summit now will be able to deal with. So the challenges that we have in our region matters dealing with the Democratic Republic of Congo. You cannot actually rule out external influence because a lot of players are there. But you need a unified effort by the region to be able to address that kind of thing. We have hotspots in our own internal boundaries. Let's say between, you have seen some clashes between the Toposa and Turkana along the South Sudan and Kenya border. You have others, you have between South Sudan and Uganda. You have everywhere, but those are manageable hotspots. The challenge that can derail our integration agenda is when you have the border closed. Yeah. Because whom are we facilitating? We are facilitating a common wananchi. Yes. There is something we call in customs union, we call it rules of origin. It's a big document, almost 500 pages, called rules of origin. It provides for everything, and I implore our citizens to be taking keen interest in the rules of origin, because it gives you, if you produce potato in Kirinyaga and you are a member of the East African community, you can take that tomato. Yes. Provided that you have a certificate of origin, that it originated from Kirinyaga, and it is satisfied that you produce it in Kirinyaga, you go and sell it in Tanzania, and nobody will charge you. Yes. So that is part of facilitating. So if you have the question of cross-border conflict, you cannot facilitate this. Absolutely. We are running out of time. I wish you had enough time. What I think we would propose is that since we still have sessions, one, we implore on you to come and cover our our proceedings. Yes. But also more importantly, because we also have our other members. You know, we are 63 members. 63. You know, 63 members in the assembly. So within the period that we will be having our sessions here, I mean, we implore on you. What are we looking at? What are we looking at? The achievements after the 3 weeks? Absolutely. In fact, it will be good to even do post-analysis of what we have achieved in our trip here. I'm inviting you right live on air. Come back. Yeah, absolutely. On Friday, 8th, we are joining the women of Kenya. You know, we are marking the International Women's Day. We will join the country where we will go up to Embu. You have heard that he knows about Kirinyaga. See, I told you that that's the level of integration that we are doing. So I think it will be important that we do that post-analysis and we see what we can also be able to do to make sure that our people also understand what is happening with East Africa. Because what is happening in East Africa, what is happening in Burundi and Rwanda affects you who is sitting in Kirinyaga or the rest of the place. So it behoves you to make sure that you understand what is happening within your environment. Absolutely. Gentlemen, thank you so much for coming on the show. I know you have a very busy schedule ahead of you. President William Ruto is officially opening that session in Parliament today. What is the time? At 10. At 10. Yeah, right. And it is the third sitting of the 5th Assembly. Absolutely. We'll be crossing over and giving you that live proceeding from the National Assembly. And talk of International Women's Day, guess who is in studio? The other side of idhaa ya Kiswahili, we have got Aisha Jumwa, who is the Cabinet Secretary of Gender, Culture, the Arts and Heritage, talking about International Women's Day that is going to be celebrated on Friday. And yes, you've just picked my cue. I don't know who gave you that oxygen. We call it oxygen. Thank you so much, gentlemen. Kanini Kega, member of EALA, representing Kenya, and of course Gideon Thwar from Republic of South Sudan. Asante sana for coming to the show. Okay, let's take a break. When you coming back and crossing over to Zinga with Rashid Mamkondo with Cabinet Secretary Aisha Jumwa. Good morning.
KBC Channel 1 imeandaa vipindi spesheli katika mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka huu kwa ajili yako. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kando na ukumbi wa Kiislamu na hutuba ya Ijumaa, kutakuwa na makala yanayoangazia maswala ya funga, mawaidha, whosoever witnesses the month of Ramadan, then he should fast. Vipindi vya mapishi. Katika mapishi ya Ramadhani tutatayarisha pilau ya korosho. Utahitaji viazi, vitunguu vinne vikubwa na zabibu na kaswida mbalimbali. Pia tumekuandalia kalenda ya Ramadhan ili kukuweka kwenye mstari wa mbele katika funga yako. Tazama runinga ya KBC Channel 1 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ili kukuza na kuhifadhi imani yako. Really mean what I said. You're beautiful. Okay, Fabiola, what's the matter? And since I know my daughter very well, I know that she wouldn't forgive anyone if she were betrayed. Is that the reason why she's mad? Alonso, I hate you. I hate you. I hate you. Tell Fabiola I love her. And I'm not going to give up. Whatever you say, Malena. Let me just warn you about one thing. You take extra care not to double-cross me. Popote ulipo, nikiangalia kopo langu la sali na ashiria dhahiri kwamba 5 dakika zile zishatoweka baada saa 2 saa za kanda ya Afrika ya Mashariki. Mahali popote ulipo, ni fursa nyingine tunapokutana kwenye kipindi unachokienzi Zinga kwa ushirikiano wa Good Morning Kenya. Ni kipindi cha kipekee katika Jamhuri ya Kenya kinachokujia kupitia Radio Taifa na vile vile pia runinga ya KBC Channel 1. Ni kipindi ambacho mtazamaji aghalabu watu na majina makubwa katika sekta mbalimbali, iwapo ni siasa, michezo na kijamii. Kumbuka, tulifunga mwaka wa 2023 na waziri mwenye mamlaka makuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na leo hii tunafungua mwaka na baraza jingine la mawaziri. Usiandike na mate ilhali uwino upo, mtazamaji. Tarehe 8 Machi kila mwaka, mtazamaji, dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Siku hii, mtazamaji, inanuia kusherehekea mafanikio ya wanawake, kuangazia maswala ya ubaguzi wa wanawake, vile vile pia kutathmini safari ya usawa wa kijinsia kote ulimwenguni. Mtazamaji, siku ya kimataifa wanawake inalenga kila mmoja wetu kwa njia moja ama nyingine. Hata mimi ninayezungumza natoka kwenye tumbo la mwanamke, sivyo? Iwe mwanamke au mwanamume, kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha usawa wa jinsia umetimizwa vile inavyostahiki. Mada ya kimataifa ya siku ya wanawake mwaka huu ni uwekezaji kwa wanawake ili kuharakisha maendeleo. Katiba ya mwaka wa 2010, mtazamaji, iliipa Kenya nafasi ya kuleta usawa wa kijinsia katika sekta mbalimbali. Katiba ya Kenya vile vile pia imetoa mwelekeo thabiti wa jinsi ya kutimiza maendeleo ya wanawake nchini. Hata hivyo, maagizo ya katiba ya Kenya hayajafuatwa kikamilifu ili kutimiza malengo yaliyotarajiwa kwa maendeleo ya taifa letu. Hii imepelekea wadau mbalimbali, mtazamaji, kutoa mapendekezo ya kuharakisha maendeleo ya wanawake. Tunaposherehekea siku ya kimataifa ya wanawake, ni mikakati ipi ambayo inaendelea kuwekwa na serikali kuu na wadau wengine ili kuimarisha maendeleo ya wanawake humu nchini? Hii leo tunaye
waziri wa jinsia, utamaduni, sanaa na turathi, Mheshimiwa Aisha Juma, kufafanua zaidi mikakati ya kuimarisha wanawake ili kutimiza maendeleo ya kitaifa kwa kila mmoja wetu. Ukimwona Waziri Aisha Juma, watu wengi wamembandika jina, wamuita shangazi. Shangazi jina kubwa kwa sababu pia rais wa Tanzania tunamuita shangazi. Kwa hiyo sishangae siku moja Bi Aisha akawa rais wa Kenya. Karibu sana waziri ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Asante sana. Na nafurahi kuwa hapa. Mwanzo ni kushukuru waziri. Wiki 2 zilizopita nilikuwa ofisini kwako na tukaweza kuzungumza na ukaniambia kwamba utakuja, na kweli umetimiza ahadi. Umekuja mapema hata kunishinda mimi. Asante kwa hilo waziri. Na vile vile pia nishukuru ofisi yako, nimemwona hapa dadangu Brenda, na vile vile pia nimshukuru Linda, na nimshukuru sana Madam Safina kwa mlinipokea ofisini kwenu vizuri, na mimi leo natumaini nimewapokea vizuri Karibu sana waziri. Labda tuanze kwa haraka upesi kwa sababu mtazamaji, waziri nitamwachilia katika muda usio mrefu. Leo hii kuna kikao cha bunge la Afrika Mashariki ambapo rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Ruto anastahili kulifungua rasmi, ambapo atakuwa na vikao katika muda wa majuma 3 hapa nchini Kenya. Waziri, tarehe 8 mwezi Machi, Mungu akipenda, siku ya Ijumaa, ulimwengu utakuwa unaadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni. Je, tunapoelekea kusherehekea siku hii, ni nini Kenya inajivunia kuhusu maendeleo ya wanawake kwenye sekta mbalimbali? Kwanza labda nizungumzie katika swala la kufika hapa mapema. Bwana, nimefika hapa mapema kwa sababu ndivyo tunavyofunzwa siku hizi. Ukiwa na kiongozi ambaye ako hands-on na ambaye anatii wakati, basi bila shaka sisi waandamizi wake tutakuwa hivyo hivyo. Kwa hivyo Rais William Ruto ametufunza hivyo katika baraza la mawaziri. Hivyo ndivyo tuko siku hizi, kutii wakati na kuhakikisha kwamba tunafanya majambo katika wakati unaofaa. Siku ya tarehe 8 Machi kila mwaka ni siku ambayo inasherehekewa kwa misingi ya kuangalia achievements za kina mama, challenges zao na kupata way forward. Na siku hii ni siku ambayo imekuwa na safari ndefu mpaka kuafiki mahali tulipofikia hivi sasa, kupata hii siku hii kuwa ni siku maalum ya kutathmini haya yote kuhusu masuala ya kina mama. Katika taifa letu la Kenya siku hii inasherehekewa, na mimi nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kujitoa na kuhakikisha kwamba siku hii inaadhimishwa ikiongozwa na yeye mwenyewe katika taifa letu la Kenya. Hivyo ni kusema basi yeye mwenyewe anazingatia sana usawa wa kijinsia, manake anajua ya kwamba haki za kina mama ni haki pia za kibinadamu. Kwa hivyo katika inatuambia nini siku hii katika taifa letu la Kenya ni kwamba bado hatujafikia yale malengo ambayo yapo kwa ajili ya usawa katika sekta mbalimbali ama katika nyadhifa mbalimbali, lakini pia vile vile challenges zipo nyingi. So katika usawa, katika sehemu za kazi, kwanza labda niseme ya kwamba katika wizara yangu ya jinsia na usawa ni kwamba tuna focus katika 4 thematic areas. Ya kwanza ni katika masuala ya kuhakikisha kwamba katika ngazi zote uwakilishi wa mwanamke unaonekana. La pili ni kupigana na dhulma za kijinsia katika manyumba zetu, katika community zetu, na katika maeneo ya pale tunapofanyia kazi. Lengine ni kuhakikisha kwamba kina mama katika taifa letu la Kenya wamekuwa empowered economically. Na lingine ni kwamba tunapiga vita kabisa kuhakikisha kwamba female genital mutilation katika nchi yetu ya Kenya ni jambo ambalo tunaenda kulizika katika kaburi la sahau. Na haya yote yakiongozwa na rais aliyepo Mheshimiwa William Ruto katika juhudi zake, katika ahadi zake pia alizo ahidi ya kwamba katika serikali yake atakapochukua usukani atahakikisha ya kwamba uwakilishi wa kina mama umejumuishwa katika serikali yake. Na mimi nataka nimshukuru kwa sababu ya kutimiza
hiyo ahadi. Ingawaje hatujafikia pale, lakini amejizatiti sana ukilinganisha na zile regimes ambazo zimepita kule nyuma. Mimi nikiwa mmoja wao nilie hapa hivi leo nikiwa katika baraza la mawaziri na wenzangu wengine 9 ambao wako katika 7 wako katika baraza la mawaziri ama 8, nikiwa mimi ni mmoja wao. And then kuna wale wawili ambao ni washauri wakuu wa Mheshimiwa Rais katika masuala ya kina mama, na mmoja ni katika masuala ya usalama, Monica Juma na dada yetu Harriet Chigai. Kwa hivyo ukiangalia katika level ile, sisi wote ni kama tuko 10 katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo mimi naona ni hatua kubwa ambayo Mheshimiwa Rais hapo ameitimiza, na amewapa Wakenya nafasi, hasa umma wa kina mama, kushiriki katika meza kuu inayofanywa maamuzi katika taifa letu la Kenya. Pia vile vile katika taasisi taasisi yetu ya nchi yetu ya Kenya, katika taasisi tofauti kama vile judiciary, tumeona inaongozwa na mama na naibu wake pia, na sasa pia president wa LSK ambaye nataka kumcongratulate sana Faith. Kwa hivyo kina mama wanapiga hatua. Ukija katika bunge pale utaona ya kwamba deputy naibu wa speaker pia ni mama. Kwa hivyo katika parastatal zetu CEOs wengi ni kina mama, wamepata nafasi, machea wa boards mbalimbali, taasisi za kiserikali, kina mama pia wapo. Kwa hivyo katika sehemu hii ya masuala ya uongozi na kina mama tumepiga hatua. Ikumbukwe ya kwamba katiba ilipokuwa promulgated ya 2010 hatukuwa hata na mama mmoja kipindi kile cha kwanza kama gavana. Tukasonga kipindi cha pili tukawa na 3, lakini Mungu naye alikuwa wakati wake umefika. Dada yetu Laboso akaweza kuaga, lakini alikuwepo. Then sasa tukasonga, tumefika mahali sasa tuko na 7. Kwa hivyo tunapiga hatua, na katika bunge tuko na wabunge 28 kina mama wa kuchaguliwa, tuko na masenators wa kuchaguliwa kama 3. Kwa hivyo katika masuala ya uongozi na katika level za chini kabisa, zile za kule mashinani, pia kina mama wapo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba haijatosha bado, kwa sababu hatujafikia malengo, lakini tumepiga hatua compared to hizo siku za nyuma. Kwa sasa tumepiga hatua kiasi. Bila shaka. Bila shaka mtazamaji, ni ufunguzi, na waziri ameanza kama Sanali jana, chini ya dakika 15 bao 3. Yani ameanza na punch ya nguvu, tukiweza kuzungumzia masuala ya wanawake. Waziri, wiki iliyopita ulikutana na kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Raila Odinga na ukamkabidhi ripoti kuhusu utekelezaji wa usawa wa jinsia katika taifa hili. Je, Kenya imefikia wapi katika safari ya jinsia? Je, pengine labda siasa na wanasiasa vile pia wana majukumu gani katika kuhakikisha usawa wa jinsia unatekelezwa katika taifa hili? Kwanza nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu ya kunipa nafasi mimi pamoja na ile kamati ambayo tuliunda kuangalia masuala haya ya utekelezaji wa thuluthi 2 za wanawake ama 2/3 gender principle. Ikumbuke ya kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya katika mwezi wake mmoja tu katika ofisi, baada ya kutoa ahadi kwamba atahakikisha ameitimiza agenda hii ama principle hii ya kikatiba kwamba thuluthi 2 2/3 zikaweze kuafikiwa katika taifa letu la Kenya. Alipokuwa ofisini karibu mwezi mmoja tu katika ofisi, aliandikia barua maspika wetu katika nyumba hii ya Parliament. Na katika vile vitu 5 ambavyo aliviweka pale, moja ilikuwa ni utekelezwaji wa hii sheria ya hii provision ya constitution yetu ya 2/3.
Mimi katika, unajua rais akishasema utekelezaji unakuja katika zile idara mbalimbali za kiserikali. Kwa hivyo hii ilikuwa inashuka katika idara yangu, na mimi nikaunda hiyo tume kuangalia ni vipi watakuja na framework ya kuimplement hiyo two-third gender principle katika katiba, ama kurealize, ikuwe realized. Kwa hivyo mimi nikaanza hiyo shughuli. Baadaye kukaja haya mazungumzo ya kitaifa, almaarufu NADCO committee. Kwa hivyo ikawa it's a political process ambayo hata ile committee ambayo nilituma ilienda mbele ya ile kamati na ikatoa maoni, then kamati ile ikawatask hawa hiyo kamati ambayo mimi nilikuwa nimeunda, wakasema katika hizi agenda 5, moja ambayo ni two-thirds gender principle, nyinyi mutahakikisha mumeifuata mpaka mwisho, and then mutuletee ripoti. Sasa hii ripoti itakuwa part and parcel of the NADCO report. Kwa hivyo wakati sasa ripoti ile mimi nilipokuja pewa, nilihakikisha ya kwamba katika kulobi na kuhakikisha ya kwamba safari hii kama ilivyodhamiriwa na rais wetu, kama ilivyodhamiriwa na serikali hii, ni kwamba basi tukaweze kuhakikisha kwamba tumecomply kikatiba na lazima iungwe mkono. Sasa wenyewe ni kina nani? Rais yako na kundi kubwa la wabunge, lakini anayemfuata hapo chini ni Mheshimiwa Raila. Kwa hivyo yeye pia ako na kundi kubwa sana pale bungeni, ambalo wabunge tunawatarajia na tunawaomba pia wakaweze kushirikiana ili tukaweze kupata kucomply kikatiba, na pia kuwapa nafasi jinsia yoyote ile ambayo itakuwa imepungukiwa kuweza kuweka, si kina mama peke yake. Lakini sababu zilizonifanya kumfikia Mheshimiwa Raila, nilikwenda kumjuza ya kwamba tunamhitaji katika kusaidia hili swala kuungwa mkono. Yeye pia amekuwa katika mstari wa mbele. Nakumbuka mimi wakati nikiwa katika chama cha ODM, wakati haya maswala yalipokuwa, ili swala lilipokuwa linakuja bungeni kupitia Duale bill, na zile harakati zote zilizokuwa pale, alituwipi yeye kama kikosi cha ODM, na akatuambia ya kwamba angetaka tuunge mkono hili swala ili tuhakikishe kwamba tumetimiza azimio la katiba. So hata wakati tukipiga kura, siku ile ya kupiga kura pale bungeni, Mheshimiwa Raila alikuja na akakaa kule kwa speakers gallery kuangalia upigaji wa kura jinsi ulivyokuwa unaenda. Kwa hivyo sisi wakati huo wa ODM tulipiga kura sana kwa wingi, manake kiongozi alikuwa amekaa pale juu. So katika fikra zile nikaona huyu anaweza kuwa kiungo muhimu sana kweli. So nikafika pale na timu yangu, na kweli alitukaribisha, na aliyosema kila mtu aliyasikia ya kwamba ni lazima masuala haya ya two-thirds yawe yatafika katika kuafikiwa. Na ndio sababu nikaenda pale. Ni kiongozi ambaye anaheshimiwa katika taifa letu. Ni kiongozi ambaye ako na wabunge pale bungeni wengi, ambao wakishikana na wale wengi wa Mheshimiwa Rais wanaweza kupitisha hili swala. Kwa hivyo nilienda kumjuza na kumuomba atuunge mkono katika swala hili kwa kuongea na wabunge katika swala hili kutimia. Nilisikia mkisema wanawake TV. Unajua hiyo ni slogan ya baba. Kwa hivyo akisema sisi nasi hapa kando tunaitika. Na Mheshimiwa, kuna vitu vinne ambavyo umevizungumza kupitia wizara yako kuhusiana na wanawake. Umezungumzia swala la uwakilishi wa wanawake, umezungumzia swala la dhuluma za kijinsia, umezungumzia vile pia kumpatia nafasi mwanamke katika swala la kiuchumi na kimaendeleo, na vile pia ukazungumzia FGM. Hebu tuingie hapa kwenye dhuluma za kijinsia. Katika siku za hivi punde tumeona na moja ambayo tuliongezea juzi, kwa sababu tumeona hatuwezi kuachieve vita dhidi ya jinsia kama wale walengwa wanaonekana ni walengwa hasa tumewaacha nje.
Na ndio maana juzi wakati wa kila mwaka sisi hukutana hii gender sector working group. So mimi nika introduce another thematic area ambayo ni ya male inclusion. Kuwaleta sasa wanaume katika mazungumzo haya ya kupigana na dhuluma za kijinsia. Ikumbuke ya kwamba wanaume wengi ama wazee wengi ndio gatekeepers wa culture na utamaduni. Kwa hivyo mambo mengi yanayofanyika kama FGM ni masuala ya culture ama ni mila. Kwa hivyo wazee wanapohamasishwa, wao wana sauti kubwa kushinda kina mama katika jamii, hasa sana katika masuala ya mila. Kwa hivyo mimi pamoja na timu yetu ile ya National Gender Sector Working Group nili introduce hiyo hoja na tukaunda kamati ambayo itakuwa inaangalia masuala, kwa sababu hizi zote ni vitengo ambavyo katika Gender Sector Working Group in that field tuko na kamati tofauti ambazo ziko katika taifa, ambazo ni ya serikali ikiongozwa na mimi, and then donor partners ambao sasa ni co-chair, ambao mimi my co-chair is the USAID. Kwa hivyo tunakaa alafu inateremka chini paka at the county level. Kwa hivyo hapa juu ni serikali pamoja na non-government actors in gender space. Hawa ndio watu ambao tunashirikiana nao. So katika hizi thematic areas kila kamati ina kamati yake ya kuangalia na baadaye kupata ripoti kuona jinsi tunavyoendelea. Kwa hivyo hii sasa tuko na area ngapi? 5 badala ya 4. Okay. Kwa hivyo katika swala ambalo ulikuwa unaniuliza masuala ya dhulma za kijinsia katika siku za hivi karibuni tumeona vituko mbalimbali, wasikia sijui mwanamke amfanywaje. Sijui wengi wanasema kwamba mbona serikali inaacha mambo haya yanatokea. Sijui una kauli gani kuhusiana na swala hili, Mheshimiwa Waziri? Kwanza tena niseme pole kwa zile familia ambazo zilipoteza wale wapendwa wao katika hali hizi. Kusema ukweli, hili si jambo la mtu mmoja binafsi ama la institution moja. Ni jambo ambalo linataka kuangaliwa na linahitaji concerted effort. Watu waje pamoja, security, gender, parliament, executive, non-government players, watu wote waje pamoja, tuangalie ni vipi tunaweza kukab hii historia ya femicide katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu hivi sasa tuliweza kukaa katika kamati ambayo iko na timu ya security pale, universities na taasisi tofauti, viongozi wa kidini, kuhakikisha ya kwamba tunakuja na jambo ambalo na sera ambayo itatusaidia kuweza kukab maneno haya ya uwaji wa kiholela wa hasa sana jinsia ya kike. Ingawaje pia hii inahitaji watu wenyewe pia kuwa na self discipline, kwa sababu utaona ya kwamba mengi yanafanyika kwa sababu ya watu tu kusema wanakuwa lured kwa sababu ya kutaka sijui pesa na nini. Kwa hivyo inatakana watu pia wawe makini. Zamani watu walikuwa wakidate, unaona wanaambiana like mimi naenda kuona mtu fulani, so that kitu kikifanyika rafiki yangu ameniaga kwenda kuona mtu fulani, huyo mtu fulani labda ndo angekuwa wa kwanza kuulizwa. Lakini yote tisa, kifo, hakuna sheria inayoruhusu mtu yoyote kuua mtu mwingine katika hali yoyote ile. Kwa hivyo ni jambo ambalo nilipigwe vita. Alafu pia vile tukaona hii sheria ambayo ilikuwa inadhibiti masuala haya pia tumeifungua tena, tunaifanyia review ili kuhakikisha kwamba yale maneno ambayo yanatukia hivi sasa tukaweze kupea nafasi. Ni laini ngapi tunaweza kuziweka hapo ili kutoa adhabu ambayo itakuwa inastahili katika hawa perpetrators ambao wanafanya mambo kama hayo, kwa sababu sioni kwa nini watu ambao wameenda katika hali za kupendana kisha mwisho wanageuka inakuwa ni karaha na majeraha mpaka inakuwa mwisho ni vifo. Kwa hivyo sheria tumeifungua tena
the National Gender Policy tumeifungua tena so that iweze kuweza kuanka masuala ya with our realities, kwa sababu ni muhimu hilo lifanyike. Naam, mtazamaji, ni saa 2:27 saa za kanda ya Afrika ya Mashariki. Unaendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1, na kama nilivyokuambia ni kwamba tumeanza na punch kama sanali. Ndani ya studio yuko waziri Mheshimiwa Aisha Juma, tukiweza kuzungumzia kuhusiana na masuala gani ya wanawake. Kumbuka wizara yake ni pana zaidi na masuala ya sanaa, turathi, jinsia na kadhalika. Lakini kwa sasa mtazamaji, vile vile pia tunakushirikisha kwa njia moja ama nyingine. Kipindi hiki kinakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook Live ya KBC Channel 1 TV, vile vile pia YouTube, na vile vile pia kupitia KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Tutakuwa tunakupa nafasi baadaye, na mtazamaji, msikilizaji, tukikupatia nafasi muulize tu waziri swali moja fupi kulingana na yale ambayo ameyazungumza. Nirudi kwako waziri, labda sherehe za mwaka huu kuhusu oversight. Mwelekezo wangu ananiambia kidogo twende mapumziko sekunde chache alafu turudi. Mtazamaji, ni saa 2:28 tupate maji ya tama la sharubeti, alafu tutakaporudi tutasonga mbele. Kumbuka ni KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa, na ndani ya studio niko naye shangazi Aisha Juma. Hataki machezo na shangazi, uko vizuri. What are demons? Demons are ni maroho in a simple language. Yes. Mtu ameingiwa na mapepo. Yes. Pepo kwanza inaingianga aje kwa mtu? The things that gives a loophole is when someone especially who is a Christian gets to sin, and someone who is not as a Christian maybe engages into an altar. An altar that then serves a certain purpose. Watu wanaingia kila shimo, watu wanaingia kila mahali. Kuna jeshi nataka kuomoka at any expense. They don't care what will be done. They don't want to read the Bible, but they want results that are biblical. Ready to gun his massacre. We were playing bridge at one of their monthly get-togethers. We got a Nobel Prize winner. Wiki hii kwenye mkulima tunajiunga na mkulima bomba ambaye amejitosa katika kilimo biashara. Anaangazia ufugaji wa mifugo mbalimbali na ukuzi wa mimea kadha wa kadha. Ile kitu mimi naweza advise wakulima ni kuwa waonyeshe watoto wao waache kwenda kutafuta kazi, bali waonyeshe kurudi kwa mashamba, wapate kazi hapa na pesa. Juu pesa mingi iko kwa ukulima. Kwa hapa kwa ukulima hakuna pesa uwezi pata. Unaweza jihesabia kila mwezi hapa unaweza pata 500 to 1 million every month ukijipaga vizuri. Usikose kujiunga nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo.
Asante sana waelekezi wangu upande wa studio B, ikiwa ni saa 2 dakika 32 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Mtazamaji, unasikiliza Radio Taifa na unatazama runinga ya KBC Channel 1. Kipindi hewani ni Zinga, na tuzungumzia kuhusiana na masuala ya wanawake, hususan siku kubwa ambayo inakuja siku ya Ijumaa, ambayo imetengwa mahsusi na maalum kuweza kuwaenzi wanawake kote ulimwenguni. Na ndani ya studio tuko na mwanamke, na ni mwanamke ngangari, Mheshimiwa Waziri wa Sanaa, Turathi, Jinsia, Aisha Katana Juma yuko ndani ya studio. Waziri, turudi kuhusiana na swala hili la siku hii. Labda kwa yule ambaye anatusikiliza na tutazama, sherehe za mwaka huu kuhusu siku ya wanawake labda zitaandaliwa wapi, na kwa ufupi tu ni mipango gani imewekwa ili kufanikisha siku hii? Tarehe 8 mwezi huu ambao ni Ijumaa, sherehe za kitaifa za kumsherehekea mwanamke na maendeleo yake, pia vile vile kuangazia challenges zake na pia kupata way forward. Hapa katika nchi yetu ya Kenya kuna mengi ya kujivunia kuhusu masuala ya kina mama katika kuwezeshwa kiuchumi. Ujue ya kwamba kuna pesa hapa ambazo Mheshimiwa Rais alizindua, pesa za Hustler Fund ambazo hazina gender. Ni pesa ambazo mwanamke, mwanamume, kijana, mzee, yoyote anaweza kujiombea na akajiendeleza katika biashara zake. Pia vile vile ukiangalia takwimu za hizo Hustler Fund, waliozichukua kwa wingi ni kina mama. Kwa hivyo sisi tumefunguliwa masuala yetu ya kiuchumi, na zile programs ambazo zipo kina mama wanafaidi sana katika mpango huu. Vile vile katika taifa letu la Kenya kuna pesa ambazo zinajulikana kama Women Enterprise Fund. Pesa hizi haziombwi na mtu mwingine yoyote. Yani these monies are dedicated to women of this country. Hakuna mwanamume ataziomba. Hata rais akitaka kuziomba atapitia mama wa kwanza wa taifa. Yeye mwenyewe hawezi kuzipata. Kwa hivyo tunaona tumejaliwa, yani tumejaliwa kama kina mama kuwa na mipango ambayo inatuendeleza kiuchumi, na hazina hiyo iko katika wizara yangu bado. Kwa hivyo tunajivunia katika masuala ya kiuchumi, tunajivunia, na pia vile vile tunatengeneza sheria ya women economic empowerment, kuhakikisha ya kwamba sisi kina mama hatuweki katika daraja ndogo tu ati pesa za kidogo kidogo za biashara hapa na pale. Hapana, tunataka kusonga. Hiyo sheria inataka tuifungue kabisa, wawe kina mama wana uwezo. Wengine wanapokopa mabilioni, hata sisi tukope mabilioni, tupewe hiyo nafasi na vigezo vikaweze kushuka kiasi. Kwa hivyo hiyo policy inakuja hivi karibuni, na mimi pengine by June mwaka huu itakuwa in place. So siku hii tukizungumzia, tunasema ya kwamba itaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, na naibu wake, na sisi sote katika baraza la mawaziri, na Wakenya wote. Na mwenyeji wetu ni Mheshimiwa Governor Cecil Mbarire wa Embu County. Kwa ufupi nasema sherehe hii itakuwa Embu County. Na convener ni mimi, waziri wa jinsia na usawa. Mgeni wa heshima ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, na mwenyeji wetu ni Mheshimiwa Cecil Mbarire. Kwa hivyo kwa Kenya wote kutoka Embu, basi tusibaki nyumbani, tuangalie mazuri ambayo Mheshimiwa Rais atazidi kutuangazia kama kina mama katika taifa letu la Kenya. Lakini sherehe hii haikamiliki bila jinsia hii nyingine. Kwa hivyo kila mtu anaalikwa, na tunasema tunabebana, the spirit of leaving no one behind. Tunataka kuona kwamba siku hiyo imekamilika, kwa sababu kila mtu akuje, kijana, mzee, kina mama,
ili kuja kutusherehekea. Naamini hata wewe pia una support kina mama kwa njia moja ama nyingine. Tunawatafuta sana nyinyi makina hifu. Asante Waziri. Mada ya dunia mwaka huu kuhusu siku ya wanawake sana sana ni kuhusishwa zaidi kwa wanawake, na umeelezea hatua mbalimbali ambazo umezichukua kama serikali, kama wizara yako kuweza kuhakikisha kwamba wanawake wamefanikishwa kwa njia moja ama nyingine. Sasa hebu kidogo tuachane na kiuchumi. Mwanamke amewezeshwa vipi kijamii na kisiasa katika taifa letu la Kenya? Ndio uliweza kupiga mfano, ukatuambia mawaziri ambao wako, magavana, ukatoa mfano wa viongozi mbalimbali ambao wako, lakini wengi bado wanahisi kwamba bado mwanamke hajapewa nafasi katika swala la kisiasa. Nimetangulia kusema kwamba safari ya uongozi hasa kwa mwanamke ni ndefu. Kweli. Ni ndefu sana kwa sababu ukiangalia mahali tulipotoka, kutoka uhuru upatikane, hatukuwa na kina mama katika bunge, tukaanza kupata at least mama mmoja, kwa hivyo ni safari ambayo ni ndefu. Na kusema ukweli ni safari ambayo hairudi nyuma. Kila mwaka ama kila baada ya miaka 5 utakuta namba ama takwimu za uongozi katika taifa letu la Kenya zinaendelea kupanda. Tena nimpongeze tena rais wetu kwa sababu leo tuko na magavana katika serikali yetu ya Kenya, magavana 7. Lakini ukiangalia magavana 4 wametoka katika chama tawala cha UDA. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu Rais William Ruto ameshika mkono kina mama katika taifa letu la Kenya, kiuchumi, kisiasa, na amewawezesha. Kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wao ambao alinishika mkono sana katika kugombania kiti cha ugavana. Na dada zangu wale wengine, Susan, Anne Waiguru na Cecil Mbarire na Fatuma Achani kule Pwani. Ni mfano mzuri na ni mfano mwema ambao mpaka leo bado anazungumzia kwamba bado ari yake ni kwamba atazidi kutuunga mkono. Ukimsikia juzi katika ile hafla ya investment conference kule Homa Bay, alilizungumzia kwa upana. Na sisi na mimi nataka nimpe heko. Na pia niombe kwa sababu njia moja ya kufanya kina mama kuonekana na kupata nafasi za uongozi, kwanza ni bidii, pili ni uungwaji mkono na taasisi zilizopo. Kwa mfano political parties. Utakuta ya kwamba kama chama kina uungwaji mkono mkubwa katika sehemu ya nchi yetu hii ya Kenya, tuseme kwa mfano ODM. ODM inaungwa mkono mahali pakubwa sana kama vile sehemu za Nyanza. Kweli. Iwapo kina mama wanaweza kupewa nafasi kama zile na kukabidhiwa baada ya kuangaliwa na kuonekana kwamba huyu ana uwezo, basi wacha tumsupport kumpa tikiti hii ya chama cha ODM kwa mfano kule Nyanza. Nina hakika magavana wa kina mama wangechaguliwa wengi sana, kwa sababu pia unajua katika uungwaji mkono katika siasa kuna mara mbili. Kuna wale wanaunga chama mkono, sera za chama mkono, na kuna wale wanaunga mtu mkono. Sasa wengi utakuta wanaangalia sera za chama katika sehemu fulani katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo sehemu kama ile wakipewa wanawake 2-3 kugombania ugavana tiketi, hiyo ni sure bet. Tuseme sasa kama Wiper na Ukambani, kama Wavinya, mheshimiwa Wavinya alipata ile ticket, na kama kungekuwa na wengine 2 leo tungekuwa tuko na wengine. Kwa hivyo mimi ningesisitiza sana katika masuala ya vyama. Ndiyo. Wale viongozi wa vyama vya kisiasa waangalie sana masuala ya kina mama, na pia waige mfano wa mheshimiwa rais, kwa sababu yeye amejitoa na akasema kina mama wapewe nafasi ili wakaweze kujidhihirisha kwamba pia wana uwezo, na kweli wanajidhihirisha. Ukiangalia yale matukio ambao magavana wetu wanafanya wale kina mama hivi sasa, kwa kweli ni ya kutia nguvu, na pia wanatupea nguvu sana, hasa mimi kama waziri wa jinsia, kusema ya kwamba kuna haja basi ya kuleta watu wote pamoja na kuliangalia swala hili la uongozi wa wanawake katika jicho pana zaidi, kwamba wanawake wanapopata nafasi za nyadhifa za uongozi wanaweza kuwa
kuleta mabadiliko muhimu na mwafaka katika taifa letu la Kenya. Izingatiwe kwamba mwanamke ni nguzo ya jamii. Kwa hivyo anapopata uongozi si kwamba ni yeye tu, but jamii nzima ile anayoiongoza pamoja na taifa letu la Kenya, mchango wao ni mkubwa sana. Shikilia hapo waziri, hata sisi hapa KBC tunalithamini hivyo, kwa sababu hivi ninavyozungumza ni kwamba shirika la utangazaji nchini KBC lina zaidi ya redio 21 na mkuu wake ni Bi Mary Daraja, ni mwanamke, na naibu wake ni Jane Mumbi, vile vile pia ni mwanamke. Mimi mwenyewe kule studioni nafanya na mwanamke, asipokuja huwa kambe sio mimi, lakini akija huwa ninachangamka waziri. Lakini kabla nakwambia, lakini kabla kuchukua simu moja ama mbili, waziri, tunapoangazia swala la jinsia, sana sana huwa tunazungumzia wanawake. Je, wanaume wana nafasi gani katika safari ya usawa jinsia? Sana sana kama ulivyosema, tunazungumzia masuala ya wanawake kwa sababu ndio jinsia ambayo hivi sasa inaonekana iko dhaifu. Kwa hivyo kinachoinuliwa ni kile ambacho kinaonekana kutosimama, lakini kilichosimama labda kinatiwa nguvu tu. Kwa hivyo katika swala hili la usawa wa jinsia ni kwamba waume wana nafasi kubwa sana ya kusaidia kufikia usawa huu, hasa sana wale ndugu zetu wa jinsia ya kiume katika bunge la kitaifa. Tena katika masuala ya uongozi vile vile. Watakapolishikilia swala hili, basi watakuwa wametoa nafasi ya jinsia hii ya kike kwa sasa, kwa sababu ndio iliyo na udhaifu ama ndio inaonekana kuwa dhaifu kiasi. Kwa hivyo watakapolitilia nguvu na kulipitisha swala hili, basi kina mama katika taifa letu la Kenya watazidi kupata nafasi zaidi. Jambo lingine katika kutimiza masuala haya pia ya jinsia ni kwamba kuna vile sisi tunabanwa kama kina mama. Katika kutafuta uongozi siku hizi umekuwa ghali sana. Iwapo kina mama ndio wengi katika taifa letu la Kenya, lakini pia sisi tuna udhaifu wetu. Kwa hivyo kutekeleza sera hizi za uongozi pia saa nyingine kuna hitaji uungwaji mkono. So mimi nataka kusema ya kwamba serikali hii ambayo tuko sisi pia iwe inaweza kuwa na kuangalia masuala ya kina mama na kuhakikisha kwamba hii ministry imekuwa resourced vizuri ili ikaweze kutekeleza hizi 5 thematic areas na kuhakikisha ya kwamba zikitimia hii zile 9 point agenda za Mheshimiwa Rais ambazo amesema kuhusu masuala ya kina mama, bila shaka zitakuwa zimetimia, kwa sababu tunataka kutengeneza policy, kutengeneza sera za kuhakikisha ya kwamba mtoto wa kike anabaki kuwa shule kwa sababu ya kuimplement tuseme easy free sanitary towels program. Lazima kuwe na sera hapo ambao itatuguide kutengeneza hizi sera. Lazima watu wazungumze. Unajua hii public participation na nini ni vitu lazima viwe. Sasa ukiangalia kama serikali kidogo hapa na si kwamba eti tunaikosoa kwa sababu mimi ni mmoja wao, lakini tunasema maneno kama jinsi yalivyo kwamba ni lazima wakati tunapotengeneza mgao katika sekta mbalimbali, hii hazina hii sekta hii ama hii department ama hii ministry ikuwe resourced kwanza before tuangalie any other sources ambazo zinatupea, because we depend largely on donor fund. Sio serikali kidogo imekunja mkono. Kwa hivyo najikosoa paka mimi mwenyewe, lakini kuna taratibu nyingi ambazo zinaangaliwa. Sasa mimi nataka ili tuweze kuipa nguvu idara hii na kina mama wakaweze kuonekana zaidi. Mimi najua ni mapenzi ya mheshimiwa. Hakuna rais mwingine ambaye alifanya campaign akatia sahihi na kina mama katika taifa letu la Kenya kusema mimi nitahakikisha watoto wenu wamebaki shuleni. Mimi nitahakikisha young mothers, kuna ile re-entry policy ambayo iko, nitatengeneza mfuko wa basari ambao utakuwa unasimamia tu young mothers kurudishwa shuleni kama wanataka, ama skill development. Hiyo yote Mheshimiwa Rais alitia sahihi. Uongozi katika masuala ya kina mama ametia sahihi. Rais huyu commit 12 concrete commitments katika international platform ya kwamba hii Kenya kwanza itakuwa leader
katika hiyo action coalition kuongoza kuhakikisha kwamba tume eliminate masuala ya gender based violence by 2026. Kwa hivyo ni rais amejitoa kuhakikisha kwamba masuala ya kina mama yanasonga international katika international platforms, katika taifa letu la Kenya. Hayo yote ni masuala ambayo hatuko tukiyaona, lakini sasa amejizatiti. So resources hapo na mambo yote yaweze kuendelea. Waziri, wajua wewe ni mzungumzaji mzuri, na ukiingia studio hapa muda huwa wenda saa 3 yafika. Unaona? Lakini msikilizaji, labda tu kwa sasa nirudishe upande wa pili. Sasa itabidi waziri uvae hivi vidubasha. Sasa tunatoka TV tuingia redio. Tuweze kusikiliza simu 2-3. Mwenzangu Dora Manya upande wa pili ndipo unanipata. Tuchukue simu 2-3 na tafadhali unapokuja hewani uliza swali lako kwa mukhtasari na kuhusiana na swala ambalo tumelizungumzia. Dora, usukani ni wako. Shukran sana, waziri amejieleza vizuri. Msikilizaji, time ni yako. Radio Taifa KBC. Kama nimekimogama. Yes, Dominic. Kwanza nilisikiliza waziri. Salama. Swali langu ni hii. Kuna hii sheria inasema ni tarehe 8. Ndio. Kwa nini wasitambue hii? Kuna makabila hii yameacha nyuma. Kwa nini wasipeleke hii sheria huko kwa hiyo makabila? Ndio wanamama wako zikiwa wametambuliwa. Okay. Asante. Dominic Mudhama, Radio Taifa. Halo, jambo Dora Manya. Si jambo. Ni Omar Baba Saina kutoka Lesotho na Dikaondi. Ningependa kwanza kusalamia waziri na nimuulize atakuja lini na Dikaondi ndio tukaribishe. Na swali ningependa kuuliza yeye, wakati wanapopitisha sheria za kusaidia wanawake kupata nyadhifa katika nchi, je, wanaconsider familia yani kwa nyumba ya mtu ama mama nataka tuwe sawa na yeye? Shukrani, Mungu ambariki. Asante Bwana Omar kutoka Nandi. Radio Taifa KBC. Yes. Ongege simu yako ina kelele, tafuta mahali pametulia, nitashukuru. Radio Taifa KBC. Jambo. Si jambo. Salimia huyo. Mwenye kitu aibeba huyu mwenye waka James Junior ikiwa hapa Kisumu. Sasa namuuliza usalama gani, mkakati ipi wameweka kwa usalama wa wanawake Kenya? Manake kila kukucha wanawake wanauawa, wanaweka security namna gani, mipangilio? Shukrani. Asante sana. Moja nyingine hapa Radio Taifa. Hello, Madam Manya. Yes. Mimi Mwambela Zero kutoka Taita County. Kwanza nampongeza mheshimiwa. Asante. Mimi kitu nikimpongeza tu na kumwombea Mungu wa Mungu nzuri, kwa sababu ni mtoto wetu, amenipa nguvu sana, ni mama wa nguvu sana huyo. Kwa hivyo zaidi ya hivyo namwambia tafadhali jenda itengeneze vizuri. Asante. Na fanya mkutano Taita County spingine na mama Harika. Okay, asante, tumekupata. Ya mwisho wa Rashid, nisome jumbe mbili hapa. Nisome jumbe. Jimmy Nix, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, anasema wanawake wapewe nafasi za kuongoza kwa sababu wanawake wana take care of the society kwa ujumla, ni watu ambao wanaelewa masuala tena kabisa. Shukran zaidi. Kuna mwingine anasema hapa wanawake shida yao katika uongozi, ukimuomba kazi anataka umbembeleze sana. Nisome moja ya mwisho hapa haraka upesi, anaitwa Jeb Koech. Okay. Benjamin Nyabuto anasema langu jicho tu, hakuna usawa ijapo katika masuala ya jinsia. Anakataa, anasema hakuna usawa. Kuna maswali mengi Rashid, lakini ya mwisho kuna huyu anasema presenter Wekesa, isipokuwa uongozi wa kina mama si mzuri sana kwa sasa, japo kuna wengine wanajaribu, tunawapa kongole. Kwako Rashid. Alright, asante. Kama alivyokuambia waziri, traffic ni kubwa, lakini kwa sababu ya muda tutaizuia tu ino trafiki. Kuna maswali kadhaa ambayo yameulizwa hapa. Kuna ule bwana wa kwanza anaitwa Dominic kutoka Machakos, ambapo alikuwa anauliza mbona labda sheria hizi zisingepelekwa kule chini. Nataka nimwambie Dominic asante sana. Sherehe hii kwa kweli inafanyika mashinani kabisa. Lakini kwa sababu pia ni sherehe ya kimataifa, ni lazima iadhimishwe katika ukumbi wa kitaifa. Na katika ukumbi wa kitaifa
ndio hiyo nimesema itafanyika kule Embu, na kiongozi mwenyewe wa taifa letu la Kenya ambaye ni Mheshimiwa Rais atakuwa ana preside over hiyo sherehe. Katika kule mashinani kuna wale wanafanya katika county level ambao magavana ni wageni waheshimiwa, katika constituencies wa bunge, katika ward levels. So kila mtu ana haki ya kusherehekea siku hii ya kitaifa ya kimataifa ya siku ya kina mama. Na pia vile vile tuko na mpango ya kwamba pengine karibuni mwaka ujao pengine siku hii tunaipania ikuwe siku ya holiday, public holiday ya kitaifa. Niko katika hiyo mikakati, nataka nianze kutengeneza hiyo mipango ili tukaweze kuizungumza katika baraza la mawaziri na tufuate sheria zote kuhakikisha kwamba hii siku itakuwa inaadhimishwa kama siku like a public holiday. Yeah. Ndio kila mtu aweze kusherehekea. Hata ukikaa nyumbani vizuri, kama uendi kazini, uone muangalia mama leo ameingia jikoni anakupikia, hiyo ni siku ya kumsherehekea mwanamke. Na pia vile vile tuangalie wale wenzetu ambao wanafanya kazi katika viwanda ambao pia haki zao labda wanapata haki ambazo hazilingani na zile kazi ambazo wanafanya. Na pia vile tuko na National Care Policy ambayo tunaanza kuiangalia na tumeanza kuitengeneza kwamba haki za kina mama zikawezi kuangaliwa kiusawa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kuna yale masaa ambayo mwanamke anafanya kazi sana kule nyumbani, alafu yale masaa yale yanapotea, hakuna mtu ambaye anayajali, na wakati ukifika unaambiwa huyu mama hakuwa na mchango wowote. Unaona? Kwa hivyo sijui mchango ule ni gani, kwa sababu mimi na wewe tunafanya kazi masaa 8, tuseme katika serikali yetu ya Kenya masaa 8, kutoka saa 2 hadi tuseme saa 11 ama saa 10 pale. Nikitoka pale wewe nitakuacha hapa, lakini mimi nitaenda nyumbani nikaoshe vyombo, nipike, nioshe watoto, nifanye yale masaa yale huwa yanahesabiwa aje? Hayo ni maneno ya siku nyingine. Tutataka kuweka kila kitu katika sheria kuona ya kwamba nguvu za mwanamke pia zinaenziwa mahali fulani katika sheria. Kuna yule bwana mmoja kutoka Nandi anasema kwamba sheria amesema maneno ya security, kama nilivyosema, maneno ya haya watoto kuuawa ama wasichana wetu ama kina mama kuuawa si swala la gender peke yake, ama si swala la wizara ya gender peke yake. Ni sala la approach or rather multi-agency approach. Watu wakae pamoja, security, na hasa sana hili ni jambo la kiusalama, si jambo la kina mama. We are the victims. Kwa hivyo tunahitaji usalama katika nchi yetu ya Kenya. Wao wataongeza mbinu na maarifa kuhakikisha ya kwamba kina mama wanaishi sawa katika nchi yao kwa amani na katika usalama iwe ni top notch. Hakuna vile mama atakuwa anajificha kwa sababu labda usalama wao uko hatarini. Kwa hivyo idara ya usalama lazima waongeze bidii kabisa. Kuna yule bwana mmoja kutoka Nandi anaitwa Omar amesema kwamba sheria za wanawake mnaziangalia angalau ili tu tusiwe sawa na nyinyi. Kwamba unaona ndio mwanamke amepewa kipaumbele, lakini unajua vitabu shangazi vinasema kwamba sisi ndio tuko juu yenu. Sasa kuna ule uoga kwamba mkipatiwa nafasi mtakuja kuwa sawa na sisi alafu mtatupiga. We cannot fight nature anyway. Lakini kitu ambacho mimi nataka niseme ni kwamba tunaozungumza usawa ni kwamba hakuna siku mwanamke atakuwa mwanaume. Hakuna. Hiyo ni nature, hiyo ni mambo ambayo sasa katika sasa vile vitabu ninavyosema vinaingia katikati yake. Lakini ukweli ni kwamba usawa ni kwamba mimi na wewe tunaweza kuwa darasani tukasoma, mimi nikapata A na wewe ukapata A. Tukaandikwa kazi, wewe ni manager, mimi ni manager. Katika hali ile usiniangalie kama mwanamke, angalia mimi kama manager. Au sio? Na mtazamaji, kama nilivyokuambia, waziri anatema madini si mchezo, na muda ndio huo, na kama tulivyokuambia kama zisingekuwa shughuli nyingine tungeendelea hadi mbele, lakini saa 3 kamili waziri anatakiwa katika bunge la kitaifa ambapo rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto anatarajiwa kuhudhuria ama kuhutubia kikao cha bunge la Afrika ya Mashariki. Lakini waziri, kabla sija kuachilia, labda kamera ya waziri ni gani hapa? Ni hii hapa. Uangalie kamera hapo waziri, alafu zungumza na Wakenya, utoe ujumbe wako wa mwisho tunapokaribia kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni.
Asanteni sana na hasa sana kina mama hoye. Ni siku ambao tumeingoja kwa hamu na inaenda ikifika. Siku ni tarehe 8. Asiye na mwana ailekejiwe, asiye na jicho aeke gololi. Sisi kama kina mama katika taifa letu la Kenya tutaadhimisha siku hii ya kina mama ulimwenguni siku ya Ijumaa pale Embu County, tukiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, kama champion wa gender equality and women empowerment. Karibuni nyinyi nyote, hasa wa Embu County, mjitokeze kwa wingi. Na sisi tutakuwa hapo. Mimi nitafika kule mapema, labda nitalalia huko Embu. Karibuni. Ni siku ambayo tuna mengi ya kujivunia. Tutayasikia kutoka kwa viongozi wetu mbalimbali na hatimaye rais atatumalizia. Karibuni sana. Na mimi nawatarajia hapo. Waziri, watu wanasema Happy International Women's Day. Waziri, watu wanasema kule Embu ni land of opportunities. Kuna mugoka na mtazamaji, basi ikiwa hivi sasa ni saa 3 bado dakika 2. Hata leo naomba nimkumbuke fundi wetu wa sauti, ni mwanamke pia, anaitwa Gladys Muhoni. Asante sana Gladys, wewe ni fundi wa sauti na ni mwanamke mdogo, tuna mrembo, kwa hiyo pia asante, tunawaenzi wanawake. Mtazamaji, mimi sina la ziada. Waziri, kwanza nikushukuru sana kwa fursa yako kuja, isiwe mara ya kwanza wala mara ya mwisho kuja hapa, na ningeomba ushirikiane sana na shirika la KBC katika kuangazia masuala ya wanawake, waziri. Vile vile pia nichukue fursa hii kuweza kushukuru afisi ya waziri. Asante sana mamangu Madam Safina Kwekwe. Waziri, kufika hapa umecheza dori kubwa sana. Asante Brenda, asante sana vile vile pia Bi Linda Ogutu na ofisi nzima ya waziri kwa kumleta waziri na kuzungumza. Tutamleta zaidi, tuzungumze mengi. Basi kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, kumbuka wasilishaji wangu wakuu wa kipindi hiki upande wa radio Bwana Martin Kingasia na Geoffrey Onditi, bila kumsahau Nancy na Kemunto, na vile vile pia upande wa runinga, asante sana ndugu yangu Ben Kamuti na jopo lako zima, wakina Mato, mafundi wangu wa mitambo wa radio Bwana Kimani, asante sana. Magda merudi na amefanya kazi nzuri. Wapigia picha wangu hapa ndani ya studio akiwemo Mnyamwezi, asante sana. Na vile vile pia shukrani sana mwenzangu Dora Manya, mtoto wa kike Bishop, na kuregesha upande wa pili. Jina langu naitwa Rashid Momkondo. Endelea kutizama runinga ya KBC Channel 1 ambapo Vivian iko standby kuendeleza gurudumu la Good Morning Kenya. Kwaherini kwa sasa. Omba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atakuwa amepata hasara yule ambaye mwezi mtukufu wa Ramadhani utamjia na ukamwacha ilhali kuwa yeye hajapata manufaa yoyote. Tutakumbushana na kuzungumzia juu ya wale ambao hawatakuwa ni wenye kufaidika na mwezi wa Ramadhani. Watakupa kitu gani? Wamejiandaa namna gani? Tukae kitako, tujifunze. Tukae kitako, tuelimike. Mtazamaji, uko tayari? Jitihada wanazoweka hakuna kupingana nami. Hijabu pambo la mke duniani na peponi. Ni kweli matumizi ya mitandao yameathiri maadili katika jamii. Mitandao imewafanya vijana wetu kuwa kama watumwa wa hiyo mitandao. Wanafunzi wakienda likizo, walimu wapatia kazi ya ziada kupitia mtandao ya kijamii kama vile WhatsApp. I really mean what I said. You're beautiful.
Okay, Fabiola, what's the matter? And since I know my daughter very well, I know that she wouldn't forgive anyone if she were betrayed. Is that the reason why she's mad? Alonso, I hate you. I hate you. I hate you. Tell Fabiola I love her. And I'm not going to give up. Whatever you say, Malena. Let me just warn you about one thing. You take extra care not to double-cross me. Sasa wewe lazima utatoka hapa kwa sababu sasa hii bili ya maji nayo imeenda sana Jeff. Ile maji kwa Jeff, maji hauli. Kwani naongea na nani? I started way back my career as an artist first. I used to do theater, that is on National Theater, and then I used to do asset books. So with time, people said, why don't you do your thing and try to post on these platforms? I did. I posted. I used to get my 2 likes. One was mine. The other one was also mine. Because I used to go and check a kid. Kama wameona, wachaona. Sasa Kamams? Actually began with a female character. It's called Kamami. We, kiateka. Ni nini? Mbona umenifungia nyumba? So from Kamami, immediately I introduced caretaker. I don't do monkey business. I do business legit. Papa Fred Ngamoya. Papa Fred opened up now the globe. This character is more of educating people on how not to lose money foolishly. You are just in time for Health Tuesday right here on Good Morning Kenya. Thank you for staying with us. Now, every year, 5,226 women are diagnosed with cervical cancer in this country. And within that number, 3,211 die from cervical cancer. Now, mark you, cervical cancer is the leading cause of female cancer mortality in Kenya. And it is very unfortunate, mainly because there is a way that we can be able to curb this. There is a way to prevent and ensure that we do not have new infections of cervical cancer, as there is a vaccine for it. That is the human papilloma virus vaccine. Now, today we are having a conversation about the human papilloma virus vaccine. And joining me just to shed light on this particular conversation is on my immediate left, Dr. Christine Chege. She is a pediatric infectious disease specialist and lecturer at the Kenyatta University. And right next to Dr. Christine, we have Anne Boraya, and Anne Boraya is a sub-county public health nurse from Langata. And then we also have Christine Miano. Christine Miano is a program officer, National Vaccine and Immunization Program, Ministry of Health. Welcome to the program, ladies. We are pleased to have you on the show today. If we may just begin, from the statistics that I've just read out, why is it that the mortality is that high? Okay, thank you very much, Vivian, for that question. And I also, again, thank you for the opportunity to come and speak about such an important topic today. Yeah. So cervical cancer is actually one of the leading causes of cancer deaths, particularly in the low-income countries, of which Kenya is one. So why is the mortality from cervical cancer so high? Yeah.
One of the reasons is because by the time you get symptoms from cervical cancer, and these symptoms are bleeding, being one of the leading ones, it is actually in the advanced stages. And by advanced, I mean stage 4. So that is why by the time it's being diagnosed, it is usually advanced, and death usually follows beyond that. Yes. So maybe what is HPV, the virus itself? What is it? So again, HPV, standing for human papilloma virus, is one of the viruses that we have that infect humans. So just to go a little bit broadly, HPV, not all the strains of HPV cause cancer, because we have over 100 types of HPV virus, the human papilloma virus. So each one of us at one point or another has noticed a wart on your skin. And those warts are normally harmless. They can be on any part of the skin. So they are caused by one of the non-cancer causing HPVs. But the HPV that we are interested in, and the one we want to really focus on, is the type that causes cancer. So the type 16 and the type 18, which affect what we call the mucous membrane. What does mucous membrane mean? It just means the inner lining of surfaces, the inner lining of the genital areas, the inner lining of the mouth. That is what we say when we say mucosa. We mean that inner lining. That is not really the normal skin. So what happens is that when these viruses, the type 1, type 16 and type 18, which are the commonest, the ones that cause 70% of the genital cancers, because they don't just cause cervical cancer. Although we tend to focus on cervical cancer because it's the one that carries the greatest mortality. But know that even men can also get penile cancer, and even men, the ones who are gay, can also get anal cancer. What am I implying? That it is sexually transmitted. So HPV, the one that causes cancer, is sexually transmitted. And what happens is that when you get infected, you don't immediately have symptoms. There is a long period from infection to transformation of the mucous lining, the one in the genital surfaces, and for those who have oral sex, the ones in the oral cavity. There's a long period of transformation from infection to the cancer. It can take as long as 10 to 20 years. Yes. Maybe what are the risk factors associated with cervical cancer? Okay, the risk factors are especially when you have multiple sexual partners, you are at a higher risk of getting it. Also, when you have maybe a disease like HIV, because now your immunity has gone low, you are also at a higher risk. But all of us, we are at a higher risk of getting the disease. Yeah. And how do we protect ourselves from it? Protecting ourselves from cervical cancer, thank you for that wonderful question, Vivian. I would say that first of all is for us to have the knowledge of what causes the virus, of what causes the disease. And we have just been told that HPV virus is what causes the disease. And we have also been told of how it is spread. So if we have that knowledge, it is important for us to take measures to prevent, like health education to our girls, because they're the ones we are targeting, about reproductive health and sexual health. If they are able to abstain, not engage until they are adults, that would be very good. And also HPV vaccination, because we have seen that HPV vaccination is effective in preventing this virus. Yes. Now the vaccine is
is effective, right, as you've put it, and it's the one that is said to be used to prevent. You know, it's a measure of prevention for cervical cancer. So mainly it's being administered to adolescent girls, girls between the ages of 10 to 14 years. Maybe if you can just elaborate more about the vaccine and why specifically that age group. Okay, that's a wonderful question. And I'm very glad for the opportunity to air out some of the areas that worry people. One of the questions that we get is, why aren't we administering this vaccine with the routine childhood vaccines? Why so late? Studies have shown that the best period for getting protective immunity is at that appropriate age. Actually, WHO recommends from 9 years. But our program here gives it to girls from 10 years. And why girls? Why not boys? Both boys and girls should actually get the vaccine. But as the program has only received funding to cater for the girls. And why the girls? Because they are the ones who would get the cervical cancer that carries the highest mortality. And eventually, there is plan to roll it out to the boys as well, because both boys and girls are susceptible to the infection. So that's why it's one of the, that is why that is the appropriate age chosen. And again, another very, very important reason, studies have been carried out and have shown that in some areas, girls are having sex as early as 10 years. And 10 years is normally the age we call the young adolescents, from 10 years. So this vaccine is best given before the onset of sexual relations. And that is how we can protect the girls from getting infected with the HPV virus. So it is not that we are giving them as a way of licensing them to go out there and misbehave. We are giving them to protect them, because you don't know, even later in life, whether your partner will be infected with HPV, and consequently, you also get infected with one of the strains that causes cancer. So that is why we advocate for that age of the adolescent girl, because that is the age that has been shown to optimally protect the children and consequently the later generation. Yeah. What of someone who's already older than 14 years, like myself? Can I go get the vaccine? Very, very, very good question. The vaccine, I said WHO recommends it from 9 years. And what is the age cutoff? 45 years. And Vivian, you don't look 45. So there is a very wide range. And that also brings me to the question, what about if I'm already infected with HPV? Why should I get it? Will I get harmed? No, because you see, you don't know which HPV strain you have. You could be having 16, you could be having 18, you could be having the others that are minorly known to cause. So the vaccine will actually protect you from getting the other strains. And additionally, it has also been shown to kind of, it may even serve to neutralize the pre-existing virus, giving you protection from progression. Because everybody, not everybody who is infected with HPV actually progresses. Sometimes the body's immune system can fight the HPV and eliminate it. That's why when the women go for their, and the girls go for the pap smear test to check the state of the cervix where some material is taken. So these days they check for the HPV material to see whether you are infected. And then if you are infected, you will be followed up and seen whether you have reverted to negative. So HPV can actually reverse, but you don't know who will revert. And as Anne mentioned, immunocompromised people like the HIV patients carry a more risk of persistence
of the virus within their mucous membranes, the linings of the genital tract, putting them at risk of progression to cancer. Yes. I get that. Maybe to you, Anne, what are the benefits of this early vaccination, so that the parent who is watching us right now can understand why they need to take their adolescent girls for this vaccine? Okay, thank you for that question, Vivian. The benefits are, prevention is better than cure, and early, mapema ndio best, as the saying goes. Yeah. So for our girls, we are at the age of 9 to 15 to 14, we expect they've not started sexual activities. And if they've started, maybe they're not that sexually active. So once they are given the vaccine, it enables them, it prevents them from now the cervical cancer. And it's given for free in the government facilities, because we also visit schools and give the vaccines to schools. So all we need is the parents to at least accept, because when you look at a cancer patient, and as Dr. Christina said, you cannot know early. Because when it comes to the cervix is in the reproductive health system. So by the time someone comes in with bleeding, that is in the advanced stage. But now, before we get into that, it is good we get to vaccinate our girls, and then now we'll be sure we've prevented them from getting the cervical cancer. Yeah. As you say, as you're putting it, the symptoms do not show, as you had, they don't really show until someone now goes in. It's in a bad state. Yes. Yeah, so that's the reason why we really need to work on, getting the vaccination early, and also screening, regular screening for each one of us. Maybe to you, Christine, according to your data, maybe how effective, or rather, are parents really taking their children for this vaccine from your data? Do we have parents from the country who are taking their children, young girls, to get this vaccination? Thank you for that question. Our data shows that HPV vaccination uptake is gradually improving as compared to when we first implemented in 2019. I would say we still have knowledge gap that is experienced among the parents and even the public as to where to have their girls vaccinated. Our data mostly leans towards school vaccination, because most of the time 8 to 5 is we find our girls in school. That is where it is working so well. Today we want to tell the parents that this vaccine is available in all health facilities at no cost, and it is given 2 doses 6 months apart, to walk into the health facility, the immunization room, and the girl will get vaccinated. So we want to talk to our parents today to tell them that HPV vaccine is there and it is protecting the disease, and we want our girls to have a bright future some years to come. So this vaccine will be offered, there's no cost. You just have to take your girl. All our health workers in the health facilities, they are trained. They know, when they see this girl, they know the vaccine that they are due, and they even communicate on the next dose. And we also have other services that we offer for parents that probably are busy, or maybe they cannot access the health facilities. We conduct what we call outreach programs, taking services closer to the people. Meaning that we mobilize for communities that have not accessed the vaccine for certain days to go and take the vaccines closer to them. So when we have our health workers coming to where you are, ensure that your girl is protected. We are happy now because of the primary health care program in the country that was launched by the president. Because now our community health promoters come from the community, and they are well known and accepted by the community. So they are able to mobilize the parents to have them taking their daughters for vaccination. So that is one area that we are not doing so well in, by a parent walking into the health facility. The only time we see them bring their daughters to the facilities when they are sick. But we want to have a culture as to where
they can walk in, bring their girls, just like they do with the routine vaccinations, from birth to 9 months to 18 months, bringing them for vaccination. That is what we want, that your daughter can come into the health facility at any time and get vaccinated. According to what you've said from your data, school vaccination is what is actually working right now, rather than, you know, a guardian or a parent bringing in a child for the vaccination. So when you're going to these schools, do the parents know that you're there, like you're going, and do you get any sort of resistance? Thank you for that question. The Ministry of Health, since implementation of the vaccine in the country, we are working closely with the Ministry of Education. And what we have done is to educate our health workers in those health facilities and the teachers, mostly the teachers that are linking to that health facility, because we have schools that seek health services to a health facility. So what we do is we link the schools to the health facility, and therefore what we do is to educate the health worker, the teacher, and the community health promoter. Once they have that knowledge, then we have school meetings, we have PTA meetings, we have opening days, we have visits in school, whereby teachers take that opportunity to educate the parents on health matters. And we have a program which we call School Health Program, where not only immunization services takes place, we have other health services that are offered in school, which now we integrate, because the health of the children in school matters a lot. So we take this opportunity to educate on matters health, reproductive health, sexual health, nutrition, deworming and all that to our children in school. And we take the opportunity of the parents during meetings. Sometimes we send communication to them to inform them of the current health matters that will be taking place in school. Working with the Ministry of Education has shown to be very successful, because we empower their leaders with the knowledge they need to have on matters health, and it is also their responsibility to ensure that children are learning in an environment that is conducive, and that they ensure that children are healthy to be able to do their learning. So we isolated cases of refusal, but that is lack of enough information. I would say empowerment to knowledge, to be able to know the benefits of this vaccine, the importance of vaccinating our girls. But we have not had any refusal in schools. All right. To you, Dr. Christine, maybe how many doses of this vaccine is one expected to get in order for you to know that you are now fully protected? Okay, so we say the vaccine is licensed from 9 years to 45 years. So between 9 and 14 years, you get 2 doses, spaced 6 months apart. If you miss the 6-month part, you can go up to 1 year, but try not to cross beyond that. From above 14 years, they will need 3 doses, which are given 0, and then this next dose can be given after 1 or 2 months, and then the next one after 6 months, so 3 doses. Then there is a special group of people who also need this vaccine, and those are the immunocompromised and specifically the HIV-infected population. So those ones need the 3 doses, spaced 0, and then 1 to 2 months apart, and then 6 months. So that's how the doses are given. How effective is the vaccine? Is it 100% protection? Are you guaranteed of 100% protection from getting cervical cancer? Very, very interesting question. Interesting, I will say, because in this life we have nothing that is 100% except death, that we will all die one day. So again, the vaccine is not 100% effective. But
we usually say any vaccine that is above 95% protective is usually considered an effective vaccine. So how have we been measuring effectiveness of this vaccine? So this vaccine was first used in Australia as early as 2006. So you can see it's almost approaching 2 decades since the introduction of the vaccine. So over the years, Australia has even introduced it to boys, and it's become a norm for vaccinating people there in Australia with HPV. So what they have noticed is that because we still do screening, like the pap smears are still being done to screen women for any changes. So they have seen, one, that the HPV, the cancer-causing types of HPV have been eliminated, and the changes associated with HPV transformation of the, I told you about the mucus lining of the genital tract, have also not been seen. So since we are approaching the mark 20 years, like I said, a virus can live up to 20 years before now it starts causing the transformation. To date, from those who have been followed up following vaccination, there has been no cases of cervical cancer. So that is a success story that we are looking at replicating even in our setting, because it's a very cost-effective way of fighting cancer using vaccination. Yeah. All right, there's the question on safety. Just how safe is the vaccine? Maybe to you, Anne. The vaccine is safe. Yeah. Because before a vaccine is introduced, it has to undergo tests. And since we've been having the vaccine with us from 2006, as Dr. Ria said, and people have used it, okay, there's something we call an adverse event. So every time we give the vaccine, we monitor for any signs of either someone has gotten an effect on it, but so far, for the numbers we've given, I've not had having any problem with it. So I consider it safe for use. But provided also someone has to, in addition, you take the protection, prevention, that is avoiding having so many sexual partners, and also going for the tests. Like we have pap smear, we also have something we call VIA, that someone just gets sprayed. There's some acetic acid that we spray on the cervix, and then now we are able to monitor if there's any changes to see whether there are signs of cervical cancer. So the vaccine, for me, I call it effective. Yeah. What are its side effects for someone who may be like, you know, everything has a side effect. So what are the side effects? Like she said, the vaccine is safe, but reactions, probably pain on the injection site, swelling or redness on the site of injection. But what we tell our caregivers or the girl when getting vaccinated is that if they have anything of concern following the vaccination, they should go back to the health facility, visit the health facility so that the health worker can address it and even reassure their caregiver. But generally, since we started vaccinating, we had not had any adverse side effect for these vaccines, apart from the common reactions that are experienced. Before vaccinating the girl, there's something we do, we call health talk, an interactive session with the person to be vaccinated, where we tell them on what to expect. Probably pain, probably a swelling, a redness, which is common. But if they get something of concern, they should come back to the hospital. And this has helped a lot because when they get vaccinated, they know what to expect. Some do not even react. It is okay. Most of them don't react. But those who get concern, they come back to the health facility. Okay. For a cervical cancer survivor, you know, someone who's had it and then they've healed from the disease, would you also advise them maybe to get the vaccine because of trying to prevent it from recurring? Oh,
Okay, that's a very interesting question because there are very many factors that you would have to consider at that point. For example, what is the age? If are they above 45? Because we know many cases of cancer will occur around that age. But again, I also put into consideration the fact that we said that you do not know which HPV caused the cancer unless you went and tested. So if you give them, there is no harm. There is remains a small potential benefit of protecting them from contracting the other types. But again, we would also wish to emphasize to them the other measures that are very important. As much as you may feel like a vaccine makes you a superhero, it really doesn't. You still have to use protection like condoms. You still have to avoid multiple sexual partners, and even abstinence is also one form of protection. And now, because I don't know whether I will get a chance to say this, I just wanted to add onto one of the, because we talked a lot about uptake of the vaccine in the public sector, where the school program is very successful, health facility is very successful, but we have our Kenyans who visit the private facilities, some who even have their own personal pediatrician, and that's where the gap has been. Because Christine mentioned that 10-year-old girls are not girls who come for health services often unless they are sick. So the linkage to the vaccination program would be with their primary care doctor or professional. So it's upon us, myself included as a pediatrician, to initiate that conversation with the parents of this 10-year-old girl who has walked into your clinic for one reason or another. Personally, I do it, and I can say that it also gives me an opportunity to address the concerns of the parents. And then, as Christine also mentioned, one of the biggest causes of refusal of vaccine is lack of information. So if you provide these parents with and the girl also, because she's there listening, with the appropriate information, they actually, I have not found cases where they have continued to resist the vaccine. Some of them are actually not aware it's there in the private sector because sometimes we don't initiate these conversations. Some of them have heard of rumors, which we will come to, and others are just, waiting for that opportunity. And so in the private sector, we also give it free of charge because we are getting this vaccine from the government. So we are mandated to give it free of charge. And then again, the beauty of it, it's a walk-in. So this girl, after you finish treating her for the cold or whatever it is, you send her to the nurse to get the vaccine. So that's what I would emphasize to parents, to also of 10-year-old girls or 10 to 14-year-old girls, initiate this conversation with your pediatrician or your healthcare provider and ask them, can I get the vaccine today? Because it should be given at any time when you walk into the clinic. And just to get it clear, it's, as you've said, it's into the routine immunization schedule, so it's free of charge. But is it free of charge for every woman from the age of 10 to 45, or is it just free for the 10 to 14-year-old girls? Oh, yes, that's a good clarification. Currently, because the government has only set aside funds for that age cohort, 10 to 14. Those are the ones getting it free, both in private and public. But the rest, you will have to pay the market cost. How expensive is it? Maybe for a woman who's watching and they've just known about this now and they would love to go to get the vaccine. How expensive is it? It is expensive. It is about, it will set you back 15,000 for one shillings 5,000 for one dose. Yes. All right. You mentioned something to do with the rumors, and that's my next question actually. Maybe what are some of the misconceptions around the vaccine?
Thank you for that. I was waiting for that question because most of the time I go to the community. I work very closely with the community promoters. I also visit during the outreaches. So most of the rumors that come in, it is a form of family planning. We are trying to reduce the number of children who are going to be born. So that's why we give it to our girls. Some say it is a way of reducing the number of girls. Now that women, we are more than the men in Kenya, so it's like we want to reduce the number of girls so they'll not attain that age. So it has a lot of rumors going around it. Being the key, that one. Yeah, would you love to maybe add on to the rumors and misconceptions that you've had around HPV vaccination? Thank you for that. Maybe before I answer that, I would like to talk about the cost of the vaccine. Okay, please. The government will want all our girls protected from this cervical cancer because it's a burden. It's a burden for the ministry. It's a burden for the country. So that's why we avail it for free. Yeah. And we encourage our parents to take our daughters to the health facilities, get vaccinated. Now, these same vaccines are offered in private facilities. If they receive vaccines from the Ministry of Health, we encourage them to not offer for free, and if they have to charge, it has to be a minimal cost. Probably what would take care of the electricity bill because the vaccine has to be kept in a refrigerator. So we want to to caution the private facilities to make the vaccine available and also affordable for those who cannot access it in the public health facility, meaning the older age. Now, coming back to rumors, vaccine hesitancy is what we are trying to address as the Ministry of Health. And what we have seen based on the knowledge assessment that we have done in the community and with the caregivers is that the vaccine is associated with family planning, issues to do with fertility. And we want to tell the public that it has nothing to do with fertility. It has something to do with protecting our daughters from cervical cancer, ensuring that the future of this girl is protected, ensuring that she can bear children without having to carry the burden of the disease in her body, ensuring that she sees her bright future, like me seated here talking to the public, without the burden of the disease in the body. So it is not related to family planning. There's also the concern of the public, the caregiver, about the age is too young. But we have data showing that as young as 10 years, they are getting pregnant. Therefore, they are getting exposed to the human papilloma virus. And that is why the ministry and the government agreed to start vaccinating at the age of 10 years before they get exposed to the virus. So again, we want to tell our parents that it is not too young. That is the appropriate age of ensuring that we protect them before now they get the exposure of the virus or before they get engaged with what we call sexual debut. Yeah. So I think the other issues to do with hesitancy is something to do with mis and disinformation. Yeah. And this is mostly found through the social media. We have to appreciate that technology has taken over. And even those in the remote areas, they have gadgets. They're able to search and get information immediately. Mis and disinformation is a problem. You get information that could be true or not true. But what we want is to give you facts. We have credible sites that can give you good information, like our Ministry of Health website. We post communication there, anything you want to know. You can walk into the health facility and get information. You can call in and get information, because what we want to do is to empower our parents with knowledge that is going to be helpful. All right. And still on information, maybe where is the gap in spreading enough awareness on this vaccine? Where is the gap? I would say that since introduction,
we introduced the vaccine in 2019 in the month of October. And we all know what happened in 2020, where COVID pandemic came in and our health services got disrupted, including immunization. So key priority was COVID vaccination because, again, we had to restore health, we had to restore our economy. And now what we did is that routine vaccinations, HPV included in the routine, was mostly affected. So what we are doing is to try to restore vaccination to improve to where they should be by strengthening communication, mobilization, engaging the community to make sure that they get the information. All right. To you, Dr. Christine, as we wind up on this conversation, there is a call to action, or there was a call to action by the World Health Organization Director General to eliminate cervical cancer as a public health problem. Maybe how possible is it for us as a country to get to a point where we have completely eliminated cervical cancer? Oh, that's a very wonderful and question. could we predict by which year that could be possible in this country? Okay, that's a very good question. And you know, anything is possible. I'm not going to say anything is possible to those who believe, but I know that this is possible, this particular issue we are talking about, HPV and cervical cancer. It is possible to eliminate it through a multi-pronged strategy. And that will involve first vaccinating, vaccinating being the backbone, so that we prevent what we call primary prevention, prevent the disease before it occurs. And then we will tie it up to the secondary prevention. That is, even if you have gotten infected, how can we protect you from going forward to get the cancer? So that is where our screening strategies come in. For women, you're advised to go for the regular pap smears, as advised by your health professional. So everyone listening today, every woman who is sexually active from the age of 21, you need to make an appointment at your nearest hospital and go get a pap smear if you have not had one in the last 2 years. So that is one starting, because that will show if you already have changes. So that is secondary prevention. But again, we still have among us, because our end game is to prevent women from dying of cervical cancer. There are those already having cancer and already in the advanced stages of transformation of their mucous membrane lining towards cancer. So what do we do? Here is where the tertiary, or the third arm of prevention comes. And that means effective cancer treatment must be instituted in all hospitals, public and private, timely and effective. Because I'm not saying that if you get the bleeding and the cervical cancer, it's a death sentence. We have survivors, but they need early and effective treatment. So that is what I would say, that we will be able to protect us. Thank you so much, Dr. Christine. Thank you, Anne, and thank you, Christine, for joining us on this conversation. And thank you for just shedding light on this particular discussion. And we hope that we get to a point where we get to eliminate cervical cancer completely. And to you back at home, my message to you is that prevention is always better.
inform you of where this particular assembly has had its previous sittings. Allow me to brief you that this particular live broadcast is brought to you by the Kenya Broadcasting Corporation in collaboration with the Parliamentary Broadcasting Unit. This is the third session of the second session of the 5th Assembly held in Nairobi County and in Kenya in particular, and the proceedings of the East Africa Legislative Assembly are currently being held at the Senate chambers this morning. According to the standing orders of the East African Legislative Assembly, the Parliament sitting in Arusha, Tanzania, usually sits on Tuesday, Wednesday, and Thursday at 2:30 afternoon, 2:30 p.m. But owing to the magnitude of this particular session, where the Parliament is currently in Kenya, having sat at Kigali in Rwanda last year in October 2023, the House has also sat in Kampala in the year 2022. And in Kenya, members of the East African Legislative Assembly will be conducting a couple of businesses before the floor of the House. And to just take you through the highlights in the order of business in regards to today's session being held at 10 a.m. at the Senate chambers, is that we will have a number of agenda for consideration before the floor of the House. We have the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, who is expected at Parliament buildings at around 9:50. He will be welcomed by the Speaker of the Senate, Honorable Amason Kingi, as well as the Speaker of Iyala, Honorable Joseph Ntakurutimana. This particular Speaker of the Parliament of Iyala is originally from the Republic of Burundi. We also expect the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, who will be welcoming the President to the presence of Parliament. Before the President proceeds into the chamber this morning, the President will be inspecting a guard of honor mounted in his honor at the Senate before he heads to the Senate chambers this morning for this particular plenary. In the order paper this morning, we have a procedural motion that will be moved by Honorable Mashaka Ngole. He is the chairperson, Committee on Matters Legal, Rules and Privileges Committee, that this House, pursuant to standing orders of Article 55, subsection 1 of the treaty and Rule number 10, subsection 5 of the Rules of Procedure, do resolve to hold sittings in the Parliament of Kenya in the Republic of Kenya. We also expect acclamation by the Speaker this morning, and this is where the Speaker will be welcoming members as well as guests at the Senate chambers this morning before the President takes on the podium to address honorable members from the East African Legislative Assembly. We expect to have welcoming remarks from the Speaker of Iyala, Honorable Joseph Ntakurutimana. We will also have brief remarks by the chairperson of EAC Council Ministers, and finally the address by the President of the Republic of Kenya and member of EAC Summit of the Heads of States. And finally we'll have the adjournment of this sitting. Today we do not expect to have the members of